Entrevista de Ciudadanía de los Estados Unidos. Is Rosa Maria Gomez here? Yes, I'm here. Hi, I am Officer Paul Johnson, and I will conduct your interview today. Hi. How is the weather outside? It is raining. I see. Are you ready for your naturalization interview? I think I'm ready. I studied a lot. Good. Please follow me to the office. Sure. Antes de continuar con esta entrevista, debe conocer la siguiente información. Cuando reciba su carta de cita para la entrevista, lo primero que debe hacer es leerla atentamente. Esto se debe a que su carta de cita contiene información importante sobre su entrevista, como el día y hora de la entrevista, la dirección de la oficina de USCIS donde tendrá su entrevista y la lista de los principales documentos que debe llevar a su entrevista. Debe llegar a la oficina de USCIS al menos 30 minutos antes de la hora oficial de su entrevista. No olvide traer su carta de cita a la entrevista. También debe tener su tarjeta de residente permanente, todos sus pasaportes válidos y vencidos, y una tarjeta de identificación emitida por el Estado, como una licencia de conducir. La lista completa de los documentos que debe llevar a su entrevista depende de su caso en particular. Cuando llegue al edificio de USCIS el día de su entrevista, pasará por un control de seguridad. Debe informar al oficial de seguridad que tiene una cita para una entrevista de ciudadanía. Luego, el funcionario le pedirá su aviso de entrevista de naturalización y un documento de identificación. Luego de verificar su identidad, el oficial le pedirá que pase por un detector de metales. Estos detectores de metales son similares a los que se ven en un aeropuerto. Luego de pasar por el detector de metales, el oficial de seguridad le pedirá que se dirija a la zona de espera de atención al cliente. Cuando llegue a la sala de espera de atención al cliente, deberá mostrar su carta de cita para la entrevista al funcionario de inmigración en el mostrador de atención al cliente. Luego, el funcionario de inmigración verificará su información en el sistema USCIS. Después de eso, el funcionario le pedirá que se siente y espere a que llamen su nombre. Una cosa importante que debe hacer mientras espera es apagar su teléfono, o al menos ponerlo en modo silencioso. Debe esperar entre 10 minutos y media hora. Cuando sea su turno, el funcionario de USCIS a cargo de su entrevista se acercará a la sala de espera de atención al cliente y le llamará por su nombre. Ahora sigamos escuchando la entrevista. El oficial y el solicitante se encuentran en la sala de entrevistas y comienza la entrevista formal. Please remain standing. Before we begin the interview, I must put you under oath. Do you know what an oath is? Yes. An oath is a promise to tell the truth. Raise your right hand. Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Please sit down. Thank you. Okay. Now we are going to begin the interview. I will first ask you questions about the history and government of the United States. After that, you will take the reading and writing tests. Finally, I will review your Form N-400. Do you have any questions before we begin? No.
May I see your permanent resident card, your passport, and any type of state-issued identification? Yes. Here are my green card, my passport, and my driver's license. Thank you. You're welcome. I'm going to take your photograph. Please look at the camera. Good. Place your right index finger on the scanner that is in front of you. Okay. Now, place your left index finger on the scanner. Let's start with the civics test. Antes de continuar con la entrevista, es importante conocer la siguiente información. En primer lugar, como podrá imaginar, cada entrevista es diferente. Algunos funcionarios de USCIS comienzan la entrevista de ciudadanía haciéndole preguntas sobre su solicitud de naturalización N400. Sin embargo, otros agentes optan por comenzar la entrevista con la prueba de educación cívica y las pruebas de lectura y escritura, como en este ejemplo. Las 8 partes principales de la entrevista de naturalización son las siguientes. Parte 1. La introducción y la conversación inicial con el oficial. Cuando el funcionario de USCIS llame su nombre, él o ella en general también se presentará ante usted. A veces un funcionario aprovechará esta oportunidad para hacerle algunas preguntas generales sobre, por ejemplo, el tráfico en la carretera, el clima o si está listo para la entrevista. El oficial utilizará sus respuestas a estas preguntas para determinar si comprende y habla inglés. Parte 2. La verificación de su identidad. El funcionario le pedirá que muestre su tarjeta verde, su pasaporte y otras formas de documentos de identificación como una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal. Parte 3. El juramento. En esta parte de la entrevista, el funcionario de USCIS le pedirá que se ponga de pie y levante la mano derecha. Luego, el funcionario le pedirá que prometa solemnemente decir la verdad y solo la verdad durante su entrevista. Parte 4. La prueba de educación cívica. Durante el examen de cívica, el oficial de USCIS le hará un máximo de 10 preguntas. Estas preguntas se eligen al azar de la lista de las 100 preguntas oficiales de cívica. Pasará el examen de cívica si responde correctamente a 6 preguntas. Parte 5. La prueba de lectura. En esta sección de la entrevista, el oficial le mostrará una frase escrita en una tableta. Luego, el funcionario le pedirá que lea esa frase en voz alta. Tendrá 3 oportunidades para leer correctamente una frase en voz alta. Parte 6. La prueba de escritura. Durante la prueba de escritura, el oficial dictará una oración y le pedirá que la escriba en una tableta. Al igual que en el caso de la prueba de lectura, también tendrá 3 oportunidades para escribir correctamente una oración. Es importante saber que USCIS ha publicado una lista de todas las palabras que pueden aparecer en las pruebas de lectura y escritura. Esto significa que, si estudia todas estas palabras oficiales, estará preparado para aprobar estas 2 pruebas. Parte 7. La prueba de elegibilidad. Esta suele ser la parte más larga de la entrevista. En esta sección, el funcionario le hará las preguntas que están en su solicitud N400. El funcionario le hará preguntas sobre usted, su situación laboral, su estado civil o su cónyuge si está casado. El funcionario también le hará preguntas sobre su carácter moral. En esta parte de la entrevista, el funcionario se asegurará de que usted cumpla con todas las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense. Estas preguntas sobre su carácter moral a veces se denominan preguntas de sí o no. Todas las preguntas de sí o no están escritas en la sección 9 de su solicitud de naturalización N400.
El funcionario también le hará preguntas sobre su lealtad a los Estados Unidos. Esto significa que el funcionario le preguntará, por ejemplo, si apoya la Constitución de los Estados Unidos. Como puede ver, es muy importante que revise todas las respuestas que escribió en su solicitud N400 antes de su entrevista. Parte 8. La prueba de expresión oral. Para la mayoría de los solicitantes, una de las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense es poder hablar y comprender inglés. Debes saber que no existe una sección formal para la prueba oral durante su entrevista. Sin embargo, el funcionario utilizará todas sus respuestas durante la entrevista para determinar si su nivel de habla y comprensión del inglés es aceptable. En caso de que su entrevista sea en español, no tiene que preocuparse por el test oral, porque este examen es solo para los solicitantes que tienen su entrevista en inglés. Mientras se prepara para su entrevista de ciudadanía, debe tener en cuenta que su entrevista puede comenzar con la prueba de educación cívica o con preguntas de su solicitud N400. Ahora sigamos escuchando la entrevista. El funcionario hace preguntas sobre la prueba de cívica. Okay, let's begin with the first question. If the president can no longer serve, who becomes president? The vice president. What did the Emancipation Proclamation do? Please, could you repeat the question? Of course. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. How many U.S. senators are there? 100. Good. What is the capital of the United States? Washington, D.C. Why do some states have more representatives than other states? Because they have more people. Name one of the two longest rivers in the United States. Mississippi River. Good. You've correctly answered 6 questions. This means that you've passed the civics test. Okay, please read the sentence that's written on the tablet. When is Independence Day? Use the pen that is in front of you and write the following sentence on the tablet. Independence Day is in July. Independence Day is in July. Good. You've passed the reading and writing tests. Now, we're going to go over your application for naturalization. Antes de continuar con esta entrevista, es importante conocer la siguiente información. La lista completa de documentos que debe llevar a su entrevista depende de su caso particular. Estos son 5 de los documentos más importantes que debe tener para su entrevista.
1. Evidencia de su estado civil actual. Si está casado, deberá traer su certificado de matrimonio a la entrevista. Si está divorciado, debe tener su sentencia de divorcio. Si es viudo, deberá traer el certificado de defunción de su excónyuge. 2. Documentos relacionados con algún matrimonio anterior. Si su cónyuge estuvo casado anteriormente, debe presentar un documento que demuestre que el matrimonio anterior de su cónyuge se terminó oficialmente. Un ejemplo de dicho documento puede ser un certificado de divorcio. Si este no es su primer matrimonio, también debe presentar pruebas de que su matrimonio anterior ha terminado oficialmente. 3. Traducción certificada al inglés de sus documentos. Si alguno de sus documentos no está en inglés, también deberá traer lo que se llama una traducción certificada al inglés de ese documento. Por ejemplo, si su certificado de matrimonio está solo en español, debe traer una traducción certificada al inglés de su certificado de matrimonio. Esto significa que el día de su entrevista deberá llevar su acta de matrimonio original y su traducción certificada al inglés. 4. Evidencia de cambio de nombre. Si ha cambiado de nombre, deberá traer un documento que acredite que ha cambiado oficialmente de nombre. Puede traer, por ejemplo, una copia de sus documentos matrimoniales o una sentencia judicial que demuestre que cambió su nombre. 5. Documentos judiciales por cualquier problema con la ley. Si ha sido arrestado o detenido por la policía o cualquier funcionario encargado de hacer cumplir la ley, deberá traer originales o copias certificadas de las disposiciones judiciales. Si quiere tener más información sobre todos los documentos requeridos que debe tener para su entrevista, haga clic en el enlace correspondiente en la sección de información debajo de este video. Ahora sigamos escuchando la entrevista. En esta sección, el funcionario de USCIS hace preguntas personales. What is your first name? Rosa Maria. What is your last name? Castro Gomez. Have you used any other names, including nicknames or aliases? No. By law, you can legally change your name when you officially become a U.S. citizen. Do you want to legally change your name? No. What is your social security number? 471-682215. What is your date of birth? November 23rd, 1967. And where were you born, city and country? Puebla, Mexico. When did you become a lawful permanent resident of the United States? May 26, 1997. What is your current home address? 28 Saratoga Avenue, Apartment 6, Orlando, Florida, 32704. When did you move to this address? In August 2018.
I see on your application that you lived in New Jersey before moving to Florida. Is that correct? Yes, that's correct. What is your phone number? 255-819-7349. Is it a cell phone number? Yes. Where do you currently work? I work at Walmart. When did you start working there? In July 2021. What is your job title? I'm a cashier. Antes de continuar con la entrevista, debe comprender lo que sucede durante esta parte de la entrevista. El funcionario de USCIS le hace preguntas que están en su solicitud N400 por dos razones principales. En primer lugar, el funcionario quiere asegurarse de que la información que figura en su solicitud esté completa y actualizada. En segundo lugar, el funcionario de USCIS utilizará sus respuestas y sus documentos para determinar si cumple con todas las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense. Durante su entrevista, el funcionario puede pedirle que proporcione información adicional para respaldar las respuestas que escribió en su solicitud N400. Es por eso que usted siempre debe revisar su solicitud N400 antes de su entrevista. Durante esta sección de la entrevista, el oficial le hará preguntas sobre los siguientes temas. 1. Sus viajes fuera de Estados Unidos. Si ha realizado un viaje fuera de Estados Unidos durante los últimos 5 años, deberá informar al funcionario sobre ese viaje. Esto es especialmente importante si viajó fuera de los Estados Unidos después de solicitar la ciudadanía. 2. Cualquier matrimonio pasado. Si ha estado casado antes o si su cónyuge actual ha estado casado antes, debe estar preparado para responder preguntas relacionadas con ese matrimonio. 3. Sus membresías en cualquier asociación. Si usted es o ha sido miembro de una asociación u organización, el funcionario de USCIS podrá hacerle preguntas sobre esa asociación u organización. 4. Cualquier problema con la ley y sus antecedentes penales. Si ha tenido algún problema con la ley, debe estar preparado para responder cualquier pregunta sobre ese problema. Si ha sido arrestado o detenido por alguna autoridad policial, es importante que hable con un abogado de inmigración sobre su caso particular. En general, si tiene algún tipo de antecedente de arresto, debe consultar a un abogado de inmigración antes de solicitar la naturalización. 5. Su lealtad a los Estados Unidos. En esta parte de la entrevista, el funcionario de USCIS quiere saber, por ejemplo, si apoya la Constitución y forma de gobierno de los Estados Unidos. En general, cuando un inmigrante decide convertirse en ciudadano estadounidense, significa que está de acuerdo con la Constitución. Recuerde, sus respuestas a todas las preguntas en estas categorías ayudarán al funcionario de USCIS a determinar si cumple con las condiciones para convertirse en ciudadano de este país. También debe tener en cuenta que siempre debe decir la verdad durante su entrevista. Si no dice la verdad durante su entrevista, se le negará su solicitud de naturalización. Ahora que conoce esta importante información, sigamos escuchando la entrevista. On your application, you wrote that you have taken 2 trips outside the United States in the past 5 years. Is that correct? Yes, that's correct. When was your last trip outside the United States?
on December 17th, 2022. Where did you travel to? Mexico. When did you come back to the United States? I made a mistake on my application. I wrote January 7 instead of January 4. So you came back to the United States on January 4th, 2023? Yes, January 4, 2023. I'm going to correct that information on your application. Why did you travel to Mexico? I visited my family. What is your current marital status? I am married. How many times have you been married? One time. What is your spouse's full name? Carlos Antonio Hernandez Romero. Is your spouse a U.S. citizen? Yes. When did your spouse become a U.S. citizen? He was born in this country. What is your spouse's date of birth? March 27th, 1964. Please show me your spouse's birth certificate or passport. One moment, please. Here is his passport. When did you and your spouse get married? July 16th, 1993. How many times has your spouse been married? One time. How many children under 18 years of age do you have? I don't have any children under 18 years of age. Si está interesado en ver más lecciones educativas que le ayudarán a aprobar su entrevista de ciudadanía, háganoslo saber dándole me gusta a este video. Si es la primera vez que está en nuestro canal, por favor no olvide suscribirse para recibir siempre una notificación cuando publiquemos una nueva lección. Gracias. Now let's go over the next section of your N400 application. Okay. Have you ever claimed to be a U.S. citizen in writing or any other way? No. Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? No. Do you now have, or did you ever have, a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? No.
Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? No. Since you became a lawful permanent resident, have you decided not to file a tax return because you considered yourself to be a non-resident? No. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any communist or totalitarian party anywhere in the world? No. Have you ever been a member of any group anywhere in the world that advocated opposition to all organized government? No. Have you ever been involved in any group that advocated the establishment in the United States of a totalitarian dictatorship? No. Have you ever supported and promoted the overthrow by force or violence of the government of the United States? No. Do you know the meaning of crime? Yes, a crime is an action that is against the law. Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? No. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? No. Have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the United States, or to gain immigration benefits while in the United States? No. Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? No. Do you support the Constitution and form of government of the United States? Yes. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Yes. Are you unable to take the oath of allegiance because of a physical or developmental disability or mental impairment? No. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Yes. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? Yes. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Yes. Now, I want to make sure that the changes we made today are correct. Please review the information on the screen and let me know if it is correct. Okay.
The information is correct. Good. Scroll down to the bottom of the screen and tap on the box where it is written, I agree. Okay. Now, write your name on the line below that box and sign where it is written signature. Sure. Congratulations! I'm recommending your application for approval. If USCIS approves my recommendation, you will receive a notice in the mail with all the information about your naturalization ceremony. You will, for example, know the exact date of your oath ceremony and where it will take place. Thank you very much. You're welcome. Please take this form. It contains the results of the tests you took today. Do you have any questions? Yes, I have a question. Do you have an idea of when I will receive my appointment letter for the oath ceremony? If my recommendation for approval is accepted, you will receive your oath ceremony appointment letter in about 1 month. I see. Do you have any other questions? No, that is the only question I had. Okay, congratulations once again. Thank you so much. You're welcome. Si su entrevista de naturalización tiene éxito, deberá asistir a una ceremonia de juramento para convertirse oficialmente en ciudadano estadounidense. USCIS programará su ceremonia de naturalización entre 1 y 3 meses después de que pase su entrevista de ciudadanía. En su ceremonia de naturalización, prestará juramento de lealtad a los Estados Unidos. Es importante saber que en algunas oficinas de USCIS, las ceremonias de juramento están programadas para el mismo día de la entrevista. La ceremonia de juramento es el último paso de su proceso de naturalización. En su ceremonia de juramento, entregará su tarjeta de residente permanente a un funcionario de USCIS y recibirá su certificado de naturalización. Su certificado de naturalización demuestra que es oficialmente ciudadano de los Estados Unidos y que tiene todos los derechos y responsabilidades que conlleva ese estatus. Antes de terminar este video, voy a hacerle una pregunta. Al inicio de su entrevista de ciudadanía, el funcionario de USCIS le dirá lo siguiente. Oficial. Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? ¿Cómo respondería? A. Okay, thank you. B. Yes, I do. Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. ¡Gracias!